Good evening, students. In today's session, I'm going to teach you a story, The Midnight Visitor, written by Robert Arthur. Take page number 135 in your book. Page number 135. Taken. Midnight Visitor, written by Robert Arthur. Who is Robert Arthur? Robert Arthur was a writer of speculative fiction and specialized in crime fiction and mystery fiction. Sometimes appearances can be deceptive, as in the case of Asabel, a secret agent who, despite his common looks, with his resourcefulness and presence of mind, outwits a deadly criminal. Read the story to see how this happens. I already told you this is a story, and the story from the writer of speculative fiction, crime fiction, and mystery fiction. Sometimes appearances can be deceptive, as in the case of Asabel, a secret agent who, despite his common looks, with his resourcefulness and presence of mind, outwits a deadly criminal. How? No, we cannot judge a person based on his outlook, no? What is that? A book cannot be judged by its cover. Right? So appearances can be deceptive. So how here Asabel, a secret agent, is very common in his outlook, but he has a lot of resourcefulness and presence of mind. How he catches a deadly criminal. So how what happens to the criminal, we'll see that. Asabel did not fit any description of a secret agent Fowler had ever read. Following him down the musty corridor of the gloomy French hotel where Asabel had a room, Fowler felt let down. So here we know who is Asabel. Asabel is a secret agent. He did not fit any description of a secret agent Fowler had ever read. So here we meet two characters. One is Asabel and another one is Fowler. Fowler has a lot of expectations and ideas about a secret agent, but this Asabel, he does not meet with any of his expectations because he is very simple in outlook. Following him down the musty corridor of a gloomy French hotel where Asabel had a room, Fowler felt let down. So here, even ourselves, no, we will be having a different idea, no? We'll be having a different images of a secret agent. He'll be very fast, swift in action. He'll run, chase. He'll do anything. He'll be waiting for challenges. We'll have different ideas about secret agents. Am I right? So here, he just follows him. Fowler follows him to the musty corridor. So that corridor has a very stale smell, kind of stale smell. What do you mean by the stale smell? Unclean or a moldy smell. Okay. Corridor of the gloomy French hotel. That hotel room now. That hotel is not. It is not a kind of very active. Yeah. It's very dull. Asabel had a room, so there only he has a room. Fowler felt let down, so he just know he has a lot of things to check and verify using his own eyes, but he does not care about that because this person, he doesn't seem to be a secret agent. What he will do? He just follows, forgetting all his expectations. It was a small room on the 6th and top floor, and scarcely a setting for romantic adventure. So this Asabel has his room at the topmost floor. So 6th and top floor. So this point is very important. Don't sleep, Sriram. So here he has a room at the top and the 6th floor, and scarcely a setting for romantic adventure. So just that a room cannot be used for any kind of adventure. So moreover, now the life of a spy or secret agent, their life will be fully adventurous. No, there he cannot expect that kind of scenes, especially in that what kind of the 6th floor of that French hotel, gloomy French hotel. Asabel was, for one thing, fat, very fat. So just now, how he is looking, he is very fat. And then there was his accent. Though he spoke French and German passably,
He had never altogether lost American accent. He had brought to the Paris from Boston 20 years ago. So just being a secret agent, he knows French and German. Even then, he cannot forget his American accent. So he speaks French and German only using his American accent. Okay. You are disappointed, Asabel said busily over his soldiers. So not just this man, we don't know who is that Fowler. What is his purpose of visit to meet this Asabel? Asabel said busily over his shoulder. You were told that I was a secret agent, a spy dealing in espionage and danger. So just you will be definitely disappointed because you'll be having different ideas about a secret agent or spy. So, but you are completely disappointed. Is it right? He's asking him. You wish to meet me because you are a writer, young countryman. Now only we come to know his profession. Fowler is a writer. Since he is interested in writing this kind of, what kind of books? Adventurous books, mystery fiction, crime fiction. So he thinks that he can have a hand or help from this spy or secret agent. So that is the purpose of visiting him for his novel. Okay. You envision mysterious figures in the night, the crack of pistols, drugs in the wine. Instead, you have spent a dull evening in a French music hall with a sloppy fat man who, instead of having messages slipped into his hand by dark-eyed beauties, gets only a prosaic telephone call, making an appointment in his room. So just you will be having a different images about a secret agent, but just you'll be thinking about different persons meeting at night. They'll be having different plans, how this spy knows that plan, how he just overcomes such troubles, how he wins a case. So he'll be having a different idea about that. He just makes him think about that. The crack of we actually what a kind of person is secret agent? What kind of person is secret agent? Truly, affectionately, sincerely, like that. He has to make use of his intelligence to solve that any particular case. Okay. So here, instead, you have spent a dull evening. So because he has, the reason is he visited that person to get his help to write his book. How he is dealing with such cases, what kind of cases he is seeing every day. So what are the different ideas he can get from that person. So that is why he has visited that person. But instead of that, he has not seen such things in for the whole day. It has not happened. Okay. It is a simple thing as usual, just now normal human beings, how we will be having our day. So like that only he is also having his day. It is not a kind of any adventurous day. Instead, you have spent a dull evening in a French music hall with a sloppy fat man. Instead of having messages slipped into his hand by dark-eyed beauties, gets only a prosaic telephone call, making an appointment in his room. So instead of meeting some secret message, getting some secret messages, this person, this secret agent, who is known by the name Asabel, he seems to be careless and unsystematic. He's not planning anything. He doesn't follow any schedule. He seems to be so carefree and careless. Instead of having messages slipped into his hand by dark-eyed beauties, gets only a prosaic. So just he's not receiving any kind of secret messages. Instead, he's making telephone calls to book his hotel room. He's not having any kind of adventurous life. You have been bored. The fat man chuckled to himself as he unlocked the door of his room and stood aside to let his frustrated guest enter. So, what do you mean by chuckling? Chuckling is nothing but laughing quietly. Okay. So, here the fat man refers to Asabel. Okay. So, Asabel enters and he allows his guest enter his room. You are disillusioned, Asabel told him. You are completely disappointed, disenchanted. But take cheer, my young friend. Presently, you will see a paper, a quite important paper for which several men and women have risked their lives come to me. So here there is something important for us. I'm going to deal a case in which I'll be getting a paper information so that you will be
there will be some kind of what do you say, food for you, because there that man has visited that place to get some important thing about, I mean, he is into uh, getting the idea of knowing the life of a secret agent. Am I right? So here you will get something. That is a small announcement made by the secret agent also. Someday soon the paper may well affect the course of history. So that paper is very much important. That has the power of changing the history one day. In that thought is drama, is that not? As he spoke, Asabel closed the door behind him. Then he switched on the light, and as the light came on, Fowler had his first authentic thrill of the day. For halfway across the room, a small automatic pistol in his hand stood a man. So far we know what do you know about the story? No, the story starts very simply. There is a secret agent Asabel. No, he speaks to his visitor Fowler. They have a conversation, and they reach the sixth floor where this man has taken a room in a French hotel. So that hotel, what kind of hotel it is? Seems to be very gloomy. No, it has some kind of stale smell, and we know that it is the topmost floor. Am I right? So here, this person, the image and outlook of that outlook of Anand, secret agent. So he doesn't seem to be a secret agent. Even then, he's a secret agent. So because that is why in the introductory part we are told that sometimes appearances can be deceptive. We cannot judge a person based on his outlook. So here, so just he's not getting any interesting information from the life of that person, but he says that he is going to receive some important information which can change the history one day. So that they are getting inside the room. What happened that time? Then he switches on the light, and at that time, Fowler, no, he experienced the first thrill of the day. Experiencing first or authentic thrill of the day, because there is a person with a pistol. There is a person standing with a pistol in his hand. Asabel blinked a few times. Max, he wheezed. You gave me quite a start. I thought you were in Berlin. What are you doing here in my room? So Asabel speaks to that person who is standing there with a gun. No, he speaks to him as if he knows the person already. So he calls him by the name Max. You gave me quite a start. I thought you are in Berlin, but you are here. What is the purpose of? Why are you here? What are you doing here in my room? He's asking such questions to that person, new arrival Max. Max was slender. What do you mean by slender? He's thin. He's gracefully thin. A little less than tall. He cannot be called a tall man because he is less than tall. With features that suggested slightly the crafty, pointed countenance of fox. But he catches that. His style of keeping that pistol, it is something like that of a fox. There was about him, aside from the gun, nothing especially menacing. The report so he's not keeping taking the pistol near that spy or his friend Fowler, but rather he stands on his own position without any threaten or without any menace. Just he speaks only 2 words. That report, he murmured. The report that is being brought to you tonight concerning some new missiles, I thought I would take it from you. It will be safer in my hands than in yours. So the reason is he's asking for a report. Now we can connect the earlier conversation that this Asabel had with Fowler. While entering the room, they were talking about an important information that person is going to receive. Because he says that information will change the history. Am I right? So we can connect that conversation with this Max question. So he's asking about a report which is about missiles. So expecting that report, he has come to the room of Asabel. Asabel moved to an armchair and sat down heavily. I'm going to rise the devil with the management with this time, and you can bet on it, he said grimly. This is the second time in the month that
Somebody has got into my room through the nuisance of a balcony. So he's not giving any direct reply to the question asked by Max. What is the question asked by Max? So are you receiving a report tonight? No, which is about missiles. I'm here to get that report from you. That is the question. Are you receiving it? So are you expecting it? He's asking such questions which is mainly concerned with the missiles. But he's not answering that question. Instead of that, he speaks something irrelevantly, which is about the management. He speaks something like that. I'm going to rise the devil with the management. So I'm going to make a serious problem with the management tonight. What do you want, Sivaganesh? Pranavesh. And you can bet on it. He said grimly. So just you'll see it. He says that seriously. Okay. Worried. And you can bet on it. He said grimly. This is second time in a month that somebody has got into my room through the nuisance of a balcony. He says that someone has entered his room using balcony. This is the second time happening in that same day or same month. So second time he has visited through using his balcony the same month. Fowler's eyes went to a single window of the room. It was an ordinary window against which the night was pressing blackly. So just then he looks at the window. It seems to be a single window, okay, which seems like an ordinary window too. Balcony, Max said with the risking inflection. No, a pass key. So now only this man, the new arrival, Max, he knows about balcony. Is there any balcony? He asks like something like that, and he says, with a rising inflection, with a rising intonation, with a rising voice, he asks a question. No, a pass key. What do you mean by pass key in a hotel? Pass key is a master key. You'll be given a key. They'll be keeping a separate key. If you miss your key, if you just lose your key, they'll help you by giving that master key. That master key is known as pass key. I did not know about the balcony. So he just makes use of that master key or pass key to enter inside his room. That is why he is there inside his room before the entry of Fowler and Sivaganesh. Asable. I did not know about the balcony. It might have saved me some trouble had I known. So he doesn't know about the balcony. It is not my balcony, Asable said with extreme irritation. Actually, that balcony doesn't belong to his room, but there is a balcony. It belongs to the next apartment. He glanced explanatorily at Fowler. You see, he said, this room used to be a part of a large unit, and the next room through the door there used to be the living room. It had the balcony, which extends under my window now. So actually, this room has no balcony, but actually, once it was a living room. So the balcony belongs to the living room, so which extends up to his room, so that people come to his room using that balcony window. That is what told by Asable. It had the balcony which extends under my window now. You can get onto it from the empty room 2 doors down, and somebody did last month. So they can people come inside this room. The management promised to block it off. Actually, he informed management to stop that occurring again and again. But they promised to disallow the entry of people getting inside his room using that balcony. But that does not happen. But they have not. Max glanced at Fowler, who was standing stiffly not far from Asable, and waved the gun with a commanding gesture. So here, Max, he's looking at Fowler, who was so he is standing stiffly. What do you mean by he's not standing relaxedly, or he's not standing friendly? So the reason is because there is someone who is having a gun, and he is asking about the report. What will happen? What will happen? What is going to happen? He is very much he doesn't know what is going to happen. Okay. Now I'll explain the same thing in Tamil now. So here the story is midnight visitor who visits someone's room during midnight. So this is written by Robert Arthur. Okay, Tamil la solren. So sometimes appearances can be deceptive. அப்படி சொல்றோம். அப்படினா என்ன? நம்ம பார்க்கறோம் இல்லையா, அது வந்து நமக்கு ஏமாற்றம் ஆயிடும். அது நம்ம நம்ப முடியாது. பார்க்கறதெல்லாம் நம்ம ஏத்துக்க முடியாதுன்னு சொல்றோம். Okay. So here
இப்ப நம்ம இந்த ஸ்டோரியில என்ன யாரை பார்க்க போறோம், அசபிள்ங்கிற ஒரு சீக்ரெட் ஏஜென்ட். கரெக்டா? சீக்ரெட் ஏஜென்ட். சோ அவர் வந்து காமன் நம்மள மாதிரி தான். நம்மலாம் we are not சீக்ரெட் ஏஜென்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருப்பாங்க, நமக்கு சினிமால எல்லாம் பார்த்து நமக்கு டிஃப்ரெண்டா ஒரு இமேஜ் கிரியேட் ஆயிருக்கும். சினிமா இல்ல புக்ஸ் எல்லாம் படிச்சுட்டு போல சீக்ரெட் ஏஜென்ட்ஸ்லாம் இப்படி இருப்பாங்க, அப்படி இருப்பாங்க, அப்படி ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு போவாங்க, அந்த மாதிரி எல்லாம். அந்த மாதிரி நம்ம ஒரு ஐடியால வச்சு அந்த அசபிள பார்த்தோம்னா அசபிள் வந்து அப்படி இல்லவே இல்லை. சோ தினேஷ் மாதிரி ரொம்ப காமனா தான் இருக்காரு. ஓகே, அவருக்கு என்ன ஜாஸ்தியா இருக்கு அந்த ட்ரெஸ்ஸிங்ஸ்ல எல்லாம் இல்ல, அவுட்லுக்ல இல்ல, ராதர் ரிசோர்ஸ்ஃபுல்னஸ். டக்கு டக்குன்னு யோசனை பண்றாரு, பிரசன்ஸ் ஆஃப் மைண்ட் யூஸ் பண்ணி கரெக்டா ஒரு இது பண்ணி இந்த கேஸ்ல எப்படி டீல் பண்றாருன்றத இந்த ஸ்டோரி சொல்றது. சோ நம்ம முன்னாடியே பார்த்த மாதிரி he did not fit any description of a secret agent. சீக்ரெட் ஏஜென்ட்க்கு ஒரு டெஃபினிஷன் ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் இருந்தா அந்த டிஸ்கிரிப்ஷனுக்குள்ள அவர் வரவே மாட்டார், வேற மாதிரி தனியான ஒரு ஆள். சோ ஃபவுலர் அவரை மீட் பண்றது. ஃபவுலர் யாரு நம்ம பார்த்தோம், ஒரு ரைட்டர். அவர் ஒரு புக் எழுத போறாரு. புக்ல வந்து ஸ்பைஸ் பத்தி, சீக்ரெட் ஏஜென்ட்ஸ் பத்தி, சம் இன்வெஸ்டிகேட்டிங் ஸ்டோரிஸ் அந்த மாதிரி எழுத போறாரு. சோ அந்த எழுதுறதுக்கு என்ன பண்றாரு, சோ கதை வேணும்ல, ஒரு பிளாட் வேணும், எப்படி அவங்க டீல் ஆக்சுவலி எல்லா ரைட்டர்ஸ், நிறைய ரைட்டர்ஸ் நிறைய ஜேர்னல்ஸ்ல எழுதுவாங்க, ஒரே ஜேர்னல்ல எழுத மாட்டாங்க. சோ அவங்க எப்படி எழுதுறாங்க, எல்லாருமே திருடுறத பத்தி எழுதுறாங்கன்னா திருடிட்டு வந்து எழுதுறாங்களா, இல்ல வேற ஏதாவது எழுதுறாங்கன்னா அதெல்லாம் பண்ணிட்டு வந்து எழுதுறாங்களா, அப்படி எப்படி எழுத முடியும்? சோ அது அந்த ஒண்ணு அதை பத்தி நான் பேசிக் நாலேஜ் டெவலப் பண்ணிருக்கணும், இல்ல அந்த மாதிரியான ஆள்ல மீட் பண்ணி அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேதர் பண்ணிருக்கணும், இல்லைன்னா நம்மளால எழுத முடியாது. இப்போ ஒரு பிரிசன்ல நடக்கிற ஈவெண்ட், பிரிசன் இப்படிதான் இருக்கும், அந்த டைனிங் ஹால் இப்படிதான் இருக்கும், இப்படிதான் மீட் பண்ணுவாங்க, விசிட்டர்ஸ் இப்படிதான் அலோவ் பண்ணுவாங்கன்னு எப்படி தெரியுது அவங்களுக்கு? எப்படி ஆல்ரெடி பண்ணி ஒன்ஸ் போய் பார்த்து கேட்டுன்னு இன்ஃபர்மேஷன் கேதர் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா பண்ணுவாங்க. அப்பதான் இதுல கிளியர் பிக்சர் இல்லைன்னா கொடுக்க முடியாது இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி அந்த இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கிறதுக்கு கிரைம் ஃபிக்ஷன், மிஸ்ட்ரி ஃபிக்ஷன் எழுதுறதுக்கு வேணும்னா நமக்கு நிறைய விஷயம் வேணுமே. பிளாட்ஸ் எப்படி வரும், என்னென்ன மாதிரியான கேஸ் வரும், அந்த டிஃப்ரெண்ட் கேஸ்க்கு டிஃப்ரெண்டா என்ன டெக்னிக்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க, எப்படி அதை சால்வ் பண்றாங்க, சோ இதெல்லாம் கத்துக்கிறதுக்கு யார் வரா, ஃபவுலர் வந்து அசபிள் கிட்ட. சோ அப்ப அந்த அப்பதான் ரெண்டு பேரும் ஹோட்டலுக்கு வந்து மேல ஏறிண்டே வராங்க. அது மஸ்டி காரிடார்னு சொன்னேன். மஸ்டி காரிடார்னா என்ன சொன்னேன், ஒரு மாதிரி ஸ்டேல் ஸ்மெல் வந்து பூஞ்ச காலெல்லாம் பிடிச்ச ஒரு மாதிரி ரொம்ப நாளா ரூம் ஓப்பனே பண்ணாத எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு பேட் ஸ்மெல், அங்க கிளீனாவே இல்லை. ஓகே, சோ இவருக்கு அங்கதான் அவருக்கு ரூம்ஸ், இங்க போய் ஒரு சீக்ரெட் ஏஜென்ட் இருக்க முடியுமா அப்படின்னு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நினைப்போம். அதே வந்து ஒரு மாதிரி ஆயிடுது. அவருக்கு வந்து சின்ன ரூம்ஸ் டாப் ஃப்ளோர்ல தான் இருக்கு. ஓகே, அங்க வந்து ஒரு அட்வென்ச்சர் நடத்துறதுக்கான ஒரு செட்டப் வந்து அங்க கிரியேட் பண்ணவே முடியாது, கண்டிப்பா நடக்கவே நடக்காது. அதுவும் இந்த மாதிரியான ஒரு ஹோட்டல்ல 6th ஃப்ளோர்ல ஒரு சின்ன ரூம்குள்ள என்ன அட்வென்ச்சர் அவரா பண்ணிட முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரிதான் நமக்கு இருக்கு. சோ அப்ப அவர் வந்து அவரை பத்தி ஆசபிள் பார்த்தோம்னா ஃபிட்டா, ஆக்சுவலி சீக்ரெட் ஏஜென்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கணும், கொஞ்சம் ஸ்லிம்மா இருந்தா அந்த ரன்னிங் சேசிங் எல்லாம் ஈஸியா இருக்கும் ஸ்பை பண்றதுக்கு. இல்லைன்னா பெருசா இருந்தானா அவங்கள வந்து 4 பேர் இவனை திரும்பி பாத்துறோம், இவர் 4 பேர் பார்க்க போய் அவரை 4 பேர் பாக்குற மாதிரி ஆயிடும் இல்லையா? சோ அப்ப அந்த இடத்துக்கு என்ன ஆயிடுது, அவர் வந்து ஃபிட்டா இருக்க பேசுறப்ப வரும் இல்லையா, சவுண்ட் ஹிஸ்ஸிங் சவுண்டோட பேசுறதா நீங்க பிசிலி over his shoulder you were told that I was a secret agent. உனக்கு சொல்லிருக்காங்க இல்லையா, நான் ஒரு சீக்ரெட் ஏஜென்ட், ஸ்பைன்னு இந்த மாதிரியான சேலஞ்சஸ் டேஞ்சர் எல்லாம் நான் மீட் பண்றேன், ஒரு புக் எழுதுற, நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் வேணும்னு என்ன மீட் பண்ண வந்திருக்க. பட் இந்த மாதிரி இந்த ஹோட்டல்ல வந்து மிஸ்டீரியஸ் ஃபிகர்ஸ் எல்லாம் நிறைய பேர் வருவாங்க, யாரெல்லாம் அங்க வந்து மிஸ்டீரியஸ் ஃபிகர்ஸ் எல்லாம் நிறைய பேர் வருவாங்க, யாரெல்லாம் அங்க போறாங்க. இங்க பழைய படத்துல, நான் சொல்றது பழைய படத்துல எல்லாம் பாத்துருந்தேன்னா, இங்கிலீஷ் மூவிஸோ இல்ல சரி தமிழ் மூவிஸ்ல கூட அந்த மாதிரி இருக்கும். இங்க ஒரு பெரிய ஒரு பார்ட்டி மாதிரி நடந்துட்டு இருக்கும், இங்க வந்து இந்த ஸ்பைஸ் எல்லாம் அங்க யாரு யாரு பேசுறாங்க, அப்ப 2 பேரும் கேப் போட்டுனாங்க நின்று பேசிட்டு இருக்கோம், அதை வந்து பாத்துட்டு இருப்பாங்க. ஓகே, தென் இங்க வந்து அந்த மாதிரி எல்லாம் பிஸ்டலோட சத்தம் கேட்கும், அந்த ட்ரிங்க்ஸ்ல எல்லாம் ட்ரக்ஸ் கலந்து அவங்க தூங்க வைப்பாங்க. சோ அதெல்லாம் யூஸ்வலி நம்ம பாத்துருக்கோம், அதே மாதிரிதான் அவங்களுக்கும் இருக்கு. சோ இதெல்லாம் புக்ஸ்லயும் படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி எல்லாம் எதிர்பார்த்து நீ வந்திருக்கீங்க பாவம். இப்ப இங்க வந்து ஒரு டல்லா இருக்கு, ஒரு எதை பத்தியும் கவலைப்படாத ஒரு ஆளு, ஜாலியா இருக்கு அவன் பாட்டு, யாரு வந்தா என்ன போனா யாரையும் பார்க்கல. ஆக்சுவலி சீக்ரெட் ஏஜென்ட் அங்க யாரு இருக்கா இங்க யாரு இருக்கா, அப்படி உட்கார்ந்த இடத்துல எல்லாரும் நோட் பண்றதுல வந்து ஷூஸ்ல எல்லாம் வந்து வைப்பாங்க, நம்ம சினிமால பாத்துருக்கோம் இல்லையா, ஷூஸ்ல வந்து வைப்பாங்க. இல்ல வந்து ஒரு ஒரு கம்போ ஏதோ இருக்குன்னா அது கடியில வந்து மெசேஜ் வைப்பாங்க, கேப் கட்டி வந்தா கேப்குள்ள போடுவாங்க, அதெல்லாம் பாத்துருக்கோம்ல. அந்த மாதிரி எந்த சீக்ரெட்டா ஏதாவது மெசேஜ் வருது அப்படின்னா அந்த மாதிரி மெசேஜ் இவருக்கு வரல. ராதர் என்ன நடக்குறதாங்க, இவர் வந்து போன் கால் பண்ணி ரூம் புக் பண்றது, இவருக்கு வேணுங்கிறது இவர ஒவ்வொரு டெலிபோன் வந்து இன்ஃபர்மேஷன் இவர் தான் கேட்டுட்டு இருக்காரு. இன்ட்ரெஸ்டிங்கா ஒரு ஒரு மாதிரி நமக்கு என்ன சொல்றது, அந்த மாதிரியான விஷயம் அங்க நடக்கவே இல்லை. ஒரு சீக்ரெட் ஏஜென்டோட லைஃப்ல என்ன நடக்குமோ இவர் எதிர்பார்த்து வந்த விஷயம் இது வரைக்கும் நடக்கும்.
சோ உனக்கு இதனால ரொம்ப போரா இருக்கும் இல்லையா அப்படின்னு அவர் கேக்குறாரு. அப்ப அவர் என்ன பண்றாரு, கேட்டுட்டு 2 பேரும் வந்து என்ன பண்றாங்க, நீங்க ரூம்குள்ள வராங்க. ஓகே, இப்போ உனக்கு என்ன வர இந்த ரூம்குள்ள என்டர் ஆகிற டைம்ல சொல்றா, நீ கவலைப்படாத, கொஞ்சம் சந்தோஷப்படுறதுக்கு ஒரு விஷயம் இருக்கு. என்னன்னா எனக்கு இம்பார்ட்டண்டா ஒரு பேப்பர் வரப்போகுது. இம்பார்ட்டன்ட் பேப்பர் இஸ் நதிங் பட் இம்பார்ட்டன்ட் இன்ஃபர்மேஷன். அந்த பேப்பர் எதை பத்தி அப்படின்னு அவர் சொல்லல. ஓகே, அது வந்து செவரல் மென் அண்ட் விமன் வந்து இதுக்கோசரம் அவங்க லைஃபை விட்டுருக்காங்க, ரிஸ்க் சேலஞ்ச் பண்ணி காப்பாத்திருக்காங்க. அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பேப்பர். அது வந்து ஹிஸ்டரியவே மாத்த போற அளவுக்கு பெரிய பேப்பர். அது பெரிய பேப்பர்னா பெரிய சைஸ் பேப்பர்ல ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான பேப்பர். ஓபன் இட் அப்படின்னு பேசிட்டு ஆசபிள் க்ளோஸ் தி டோர் பிஹைண்ட் ஹிம், தென் ஹி ஸ்விட்ச்ட் ஆன் தி லைட். சோ உள்ள வந்ததுக்கு அப்புறம் 2 பேரும் என்டர் ஆயாச்சு, ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணியாச்சு லைட். ஓகே, லைட் கேம் ஆன். ஃபவுலர் ஹேட் ஹிஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆத்தென்டிக் த்ரில். இப்ப என்ட்ரி ஆகுது. அவ 2 பேரும் உள்ள என்டர் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன ஒரு விஷயம் நடக்குது. என்ன விஷயம் நடக்கிறது, அங்க ஒரு ஆள் வந்து கையில பிஸ்டல், ஆட்டோமேட்டிக் பிஸ்டலோட கையில நின்னுட்டு இருக்கான். ஓகே, அப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இன்னைக்கு ஃபுல்லா அவர் கூட ஸ்பெண்ட் பண்ணதுக்கு ஆத்தென்டிக்கா இதுதான் ஒரு த்ரில்லுன்னு அவன் சொல்ல முடியும். ஐயோ உள்ள யாரோ நிக்கிறானேன்னு அப்பதான் பயம் வருது. இப்ப ஆசிபிள் வந்து அவனை பார்த்து கொஞ்ச நேரம் பிளிங்க் பண்ணிட்டு ரொம்ப நார்மல் கான்வர்சேஷன் ஸ்டார்ட் பண்றான். இப்ப நம்ம எல்லாம் பார்த்து பிரணவேஷ் கிட்ட நான் பேசுறேன், என்னடா எப்படி இருக்கு அப்படின்னு கேக்குற மாதிரி, என்ன நீ இங்க இருக்க, நீ என்ன பெர்லின்ல இருப்பேன்னு நினைச்சேன், ஏன்டா இங்க இருக்க அப்படின்னு நினைக்கிற மாதிரி கேக்குற. என்னோட ரூம்ல என்ன பண்ணிட்டு இருக்க, ரொம்ப கேஷுவல் டாக், ரொம்ப சர்ப்ரைஸ்டாயோ இல்ல பயந்து போயோ நடுங்கியோ டக்குன்னு வெளியில ஓடுறதோ எந்த ஆக்ஷனும் இல்ல, ரொம்ப கூலா பேசிட்டு இருக்க. அந்த பர்சன் உள்ள என்டர் ஆன பர்சன் ரொம்ப சூப்பரா கன்னை வந்து பாயிண்டடா பிடிச்சுட்டு இருக்கும். அங்கே அதுக்கு நீ ஃபாக்ஸுக்கு ட்ரெயின் பண்ணி கண்ணை கொடுக்க வருமான்னு கேட்டா அப்படி இல்ல, பிஸ்டல்ல பிடிக்க விடுறது இல்ல. சோ இங்க அந்த அளவுக்கு ரொம்ப பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்கும். சரியா? சோ ரொம்ப பெருசா வந்து மெனக்கெட்டெல்லாம் ஒரு மெனான்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கல, த்ரெட் எல்லாம் கொடுக்கல. ஒரு பிஸ்டல் தட் ரிப்போர்ட் அப்படின்னு கேஷுவலா கேக்குறான். அப்ப அவன் சொல்றப்ப என்ன தெரியுது அவளுக்கு, இந்த ரிப்போர்ட் எதை பத்தி அப்படின்னா, எதை பத்தி, மிசைல்ஸ் பத்தி, இம்பார்ட்டன்ட் மிசைல்ஸ் வரப்போறது. சோ அந்த பேப்பர் உங்ககிட்ட இருக்கிறத விட என் கையில இருந்த ரிப்போர்ட் சேஃபா இருக்கணும் கூட அப்படின்னு எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கான். இனிமேதான் வரப்போகுது, வரத்துக்கு முன்னாடியே அவன் வந்துட்டான். ஓகே, இவன் அது இவ்வளவு பெரிய கொஸ்டின் அவன் கேட்டிருக்கான் மிசைல் பத்தி. கண்ட்ரியோட லைஃபே வந்து டேஞ்சர்ல, என்டையர் கண்ட்ரியே பிரச்சனையில இருக்கு. மிசைலோட ரகசியத்தை இன்னொருத்தர் கொடுத்தா எவ்வளவு பெரிய ப்ராப்ளம், அது கண்ட்ரிக்கே பிரச்சனை ஆயிடும் இல்லையா? அதெல்லாம் அவர் ஜாலியா இல்லாம ஆன் சேர்ல அப்படி ஜாலியா உட்காந்துட்டார். காமெடியா பேசல, ஸ்ரீராம் மாதிரி நமக்கு சிரிப்பு வர மாதிரி பேசல, ரொம்ப சீரியஸ் டோன்ல. ஓகே, ஒரு ரீடா எவ்வளவு குறை சொன்னாலும் இந்த மேனேஜ்மெண்ட் கேட்கவே மாட்டேங்கிறாங்க, சொன்ன பேச்சே கேட்கறது இல்லைங்கிற மாதிரி. சோ இந்த தடவை செகண்ட் டைம் இதே மந்த்ல வந்து 2வது தடவை நடக்கிறது. லிசன், somebody has got into my room through the nuisance of a balcony. Sivaganesh is listening, I know that. So second time என்னோட ரூம்க்கு வந்து பால்கனி யூஸ் பண்ணி யாரும் வந்திருக்காங்க. ஓகே, இந்த பால்கனி நியூசன்ஸ்னால எனக்கு 2 தடவை இந்த இன்சிடென்ட்ஸ் நடந்திருக்கு. வாங்குற மாதிரி அவன் பாக்குறான், இருட்டுல ஒண்ணுமே தெரியல. ஓகே, என்ன சொல்றான், நைட் வாஸ் பிரசிங் பிளாக்லி. நைட் ரொம்ப இருட்டா இருக்கிறதுனால தெரியல அவளுக்கு. சரியா? அப்பதான் அந்த மேக்ஸ்க்கு தெரியுது. அங்க மேக்ஸ் யாரு, பிஸ்டல் வச்சுட்டு இருக்கான் இல்லையா? சோ பால்கனி இருக்கான்னு. ஓகே, நான் உள்ள வந்தது பாஸ் கீ யூஸ் பண்ணிதான், மாஸ்டர் கீ யூஸ் பண்ணி நான் வந்து பால்கனி இருக்குன்னு எனக்கு தெரியாதே, பால்கனி இருந்தா நான் யூஸ் பண்ணிக்கலாமேங்கிற மாதிரி. ஓகே, இட் இஸ் நாட் மை. அப்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்றான், இந்த பால்கனி வந்து எதுக்கு பால்கனி இன்ஃபர்மேஷன் ஆக்சுவலி தெரியல. அவன் என்ன நினைச்சுட்டு இருக்கான், பால்கனியில அவன் வந்திருக்கான், நீ பால்கனியில வந்தியா, அது வழியா வந்தியா கேட்கறான்னு சொல்லிட்டு அவன் எக்ஸ்பிளைன் பண்றான். பட் இவன் வந்து சீக்ரெட் ஏஜென்ட் இல்லையா, இவன் சம்பந்தமே இல்லாம ஏதோ சொல்றான். பட் தேர் வில் பி a purpose இல்லையா? சோ அவன் சொல்றான், என்னோட பால்கனி இல்ல இது, ஆக்சுவலி இது லிவிங் ரூம், பக்கத்துல இருக்கிற ரூம் லிவிங் ரூமா இருந்தது, இப்ப ஸ்ப்ளிட் பண்ணிட்டாங்க இல்லையா? அப்ப முன்னாடி இருந்தப்ப அந்த பால்கனி வந்து இங்க என்னோட ரூம் வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் ஆயிடுது. சோ இப்ப கூட பீப்புள் வந்து அது வழியா உள்ள வரலாம், விண்டோ ஓபன் பண்ணிட்டு அது உள்ள வரலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அவன் சொல்றான். ஓகே, சோ அந்த மேனேஜ்மெண்ட் கிட்ட ஏற்கனவே கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியாச்சு. ஆனா அவங்க வந்து டிஸ்அலோவ் பண்றோம், யாரையும் இனிமே அலோவ் பண்ணலன்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் அதை அலோவ் பண்றாங்க. சோ இந்த ஃபவுலர் என்ன பண்றான், அவன் வந்து ஸ்டிஃபா நிக்கிறான், வெறப்பா நின்னுட்டு இருக்கான். ஐயோ என்ன போறதோ. இவன் வந்து கேஷுவலா இருக்கான், ரொம்ப கேஷுவலா இருக்கான். ஏதோ ஒரு கெஸ்ட், நம்ம ஃப்ரெண்ட பாக்குறோம், 10 வருஷம் கழிச்சோ 2 வருஷம் கழிச்சோ பாக்குறோம், 10 வருஷம் கழிச்சா கூட எக்ஸ்பிரஷன் நிறைய கொடுக்கும். என்னடா எப்படி இருக்கேன்னு ஒரு பக்கத்துல போய் பேசும். இல்ல கேஷுவலா 2 நாளைக்கு முன்னாடி பார்த்த ஸ்ரீராம மறுபடியும் 2 டேஸ்க்கு அப்புறம் பாக்குறோமா, அந்த மாதிரி. ஓகே,
So அவன் வந்து கமாண்டிங் ஜெஸ்டரோட பேப்பர் எப்ப ரிப்போர்ட் வர போறது எப்ப வாங்கிக்க போறோம்னு இருக்கான். So I will see what will happen. We'll see the climax tomorrow. Thank you.